Uso del subjuntivo. We've seen lots y aquí tenemos más expresiones que introducen el subjuntivo que aplican muy bien al medio ambiente. En cuanto a, ¿cómo se dice en cuanto al? En cuanto al medio ambiente? It doesn't look like anything regarding. It's just a phrase. It doesn't look anything like the word in English. But we're going to see this phrase in a different context next week, so I just want to keep recycling that. Reciclando. Yo espero que dentro 10 años, entonces vamos a hablar del futuro con estos ejemplos. Yo espero que dentro 10 años haya menos contaminación, ¿no? Y aquí tengo haya. Haya es el subjuntivo o es el indicativo. Haya. ¿Subjuntivo o indicativo? Subjuntivo, ¿no? Porque el indicativo de haya, ¿cuál es el indicativo de haya? ¿Saben? Hay. Solamente hay. Hay es el indicativo. ¿Y saben el infinitivo de hay y haya? Hay y haya son verbos muy irregulares. El infinitivo, just in case you see it on the supersite and you're like, I have no idea how to conjugate that, is haber with a B, not hacer, haber. We don't usually see it in its infinitive form, but on the supersite you might see it. It's a lot less complex than it appears. We use since Spanish 101, and now we have haya, which is just adding the A. Haya menos contaminación. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que sí? ¿O creen que no? Probablemente más contaminación. Probablemente menos contaminación o probablemente más contaminación. ¿Qué creen? No creen, ¿no? No creen. Es decir, ¿creen que sí o creen que no? What am I asking you? Because this is what we're going to apply repeatedly with the next 3 or 4 ideas about the future and the environment. Sophia? Do you believe that it's like Believe that, right. So we can say creo que sí, I think so, or creo que no, I don't think so. Y creen que no expresa duda. Y chicos, cuando expresamos duda, sorry, this is un error. Cuando expresamos duda, necesitamos usar el subjuntivo. So, indicando con sus manos, sí o no, expresen sus opiniones. ¿Creo que la deforestación continúa? ¿O no creo que la deforestación continúe? ¿Cuál es su opinión? ¿Sí o no? Sí, dímela. So is it saying, in your opinion, do you believe that this should happen? Or Will. Mm-hmm. So we're simply saying creo que la deforestación, and we're talking about dentro 10 años. En el futuro. Oh. En 10 años. ¿Sí o no? Creo que sí, creo que no. Página interesante. Muchos de ustedes, está bien, es su opinión. It's not right or wrong. It's just una opinión. I know, it would be espero. I think I've heard that wrong. So creo que la deforestación continúa is saying that I think it will continue, no? Oh, yeah. Oh, then yeah, I'm with this. Well, I feel like eventually you run out of trees, so don't you replant them? Brazil's a big area. 10 años. And Not really. there's still trees growing. It's not like they cut them down and don't replant them. Right. One that has a commercial timber operation, they have a 30. Yeah, they're replanting. Also, But in general, Also, para clarificar, creo que la deforestación continúa o no creo que la deforestación continúe. Muchos piensan que sí, creen que sí. Y miren, chicos, continúa. Entonces, en sus papeles necesitan indicar primero su opinión por hacer un círculo.
creo que, y después van a copiar continúa. Continúa es el indicativo del verbo continuar, ¿no? Continuar, continúa, indicativo, porque creo que. ¿Cómo se dice no creo que? I don't think so. So, continue. If that was your opinion, then you would use the subjunctive because you're expressing doubt, duda, ¿no? Okay, otra opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creo que muchas personas deben usar la energía solar o no creo que muchas personas deban usar la energía solar? ¿Qué creen? ¿Creen que sí o creen que no? Es una opinión. Ok, muy bien. Y para clarificar su opinión, hagan un círculo en la expresión que refleja su opinión y después copian correctamente el verbo correcto. Indicativo, creo que. Subjuntivo, no creo que. Deban. Porque el infinitivo es deber. ¿Y cómo se dice deben usar la energía solar? What is deben? Should, no? Or necesitan. Deben is like necesitan. Okay, otro ejemplo. ¿Qué creen ustedes? ¿Creo que hay demasiados carros en las carreteras o no creo que hay demasiados carros en las carreteras? Y chicos, demasiado es en exceso. Muchísimos carros en las carreteras. Y carreteras, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, I-26 es una carretera, la carretera más popular en Charleston, nos lleva a Charleston. So, ¿qué creen ustedes? ¿Creo que hay o no creo que haya en sus opiniones? Yo también creo que hay. Entonces, en sus papeles, hagan un círculo que indica su opinión en su papel y después copian correctamente. Creo que hay, no creo que haya. ¿Entienden? ¿Cómo se dice demasiado? Muy bien. ¿Cómo se dice demasiados? It's like in exceso. In English, it really means too much. So we have mucho, like, oh, comí mucho, like I ate a lot. But then, you know, sometimes when we have that food baby, we would say, comí demasiado, ¿no? Demasiado, en exceso, ¿no? Okay. Okay, so chicos, para resumir, expresiones de dudas, ¿no? So we've got verbs that we require a subject, and we just conjugate the verb, dudar, duda, creer, cree. Okay, and then we have our subjunctive. We have specific expressions. And it's very important, even, you know, if you have a highlighter, even that you really, really emphasize the no cree que, salud. Because as you can see, after, in those previous examples, creo que doesn't express doubt, so that would be the indicative. No, we have to have the no creo que for doubt. No creo que results in the subjunctive. And then we have our general expressions. Miren, chicos, es imposible, es posible. We can even throw a no with these. We could say, no es posible, or no es imposible. No matter what form we see posible and probable in Spanish 202, on the super side of the test, it's going to be the subjunctive. Salud. No es cierto, we talked about that one. That means what? It's not true. It's not true. It's like saying es falso. So careful with that. And then what does es verdad mean? Or no es verdad, perdón. No es cierto means it's not true. No es verdad? It's not correct. It's not true as well. It's the same thing. They're synonymous. So, ¿cómo se dice no es seguro? There's not fall. No.
It's again, not true or certain. Yeah. And we can even use a phrase, no estoy segura or seguro. If you're not sure, like instead of just saying, no sé, I don't know, you could just say, no estoy segura. And we can use that as a specific expression, even though it's not listed exactly like this in the book. If you see even the verb estar expressing doubt, you're going to use the subjunctive. Y dos más, just like ojalá. Remember ojalá from last week, God willing? Ojalá doesn't require a que. Quizás and tal vez don't necessarily require a que. Because, does anybody know what they mean? Quizás, tal vez, means maybe, which is another good expression to know in Spanish. Not everything is sí or no. Sí or no. Sometimes, posiblemente, quizás. And when we express that, we're not 100% certain, and therefore we would use the subjunctive. And before I go on your papers, it's really fundamental that you, unlike previous lists of expressions where we just have these expressions result in the subjunctive, emotions, recommendations, and personal expressions, I included on your papers, just like it's listed in the book, the expressions that would result in the indicative, like correr, corre, or hablar, habla, the indicative. And notice some of those expressions have duda and niega, but negative. No duda. So if I say profeseta no duda que, like we have here on your paper, no duda means what? She doesn't doubt, which results in the indicative. So this can get a little tricky on the super site for sure, even on the test, when we use a word that would normally express doubt and then we put the negative in front of it. It's kind of like that double negative that we use in, like, I can't not say yes. Like people would say, well, why don't you just say no? You know, when people talk like that. But we say that sometimes, and even though it's confusing, it's important to note that little negative word no would change your answer to the indicative. Sam? No, that was all Oh, okay. And niega, I skipped over that. ¿Cómo se dice niega? So duda means, what does duda mean? Doubt. And no cree means what? Doesn't think, but ¿cómo se dice niega? That's a hard one. That's the least obvious. Deny. Deny. Niega. Sí. ¿Cómo se dice quizás? Quizás is maybe, tal vez is perhaps. I just put quizás up here instead of tal vez because we don't say perhaps that much. Quizás. Quizás. Subjuntivo. Y miren, chicos, no hay duda. No cabe duda. Está segura. Cierto. Seguro. Verdad. Obvio. ¿Saben ustedes cómo se dice obvio? Obvious. It's obvious. And in Spanish, that's another expression. You know, in English, we're like, obviously, like, duh. In Spanish, people will say to each other, when somebody states the obvious, which we do that, you'd be like, obvio. It's another expression. Okay. Entonces, bueno, tenemos la lista con la lección 12 y 13 y ahora, dudas, ahora vamos a practicar los conceptos, las expresiones nuevas. So right now we're weighing duda or no, creo que or no creo que. Y ustedes necesitan indicar si el verbo aparece en el subjuntivo, indicativo o infinitivo. ¿Tienen sus papeles? ¿Tienen sus papelitos? Oh, muy bien, Harry. Tú necesitas conservar papel, Harry. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Muy bien. Perdón, no tengo más. En clase hoy nosotros estamos practicando, identificando o reconociendo el verbo, no? So I give you everything and you're just recognizing. En el examen, no. No va a ser así. En el supersitio, no.
Ustedes necesitan producir el verbo. Y más en el examen. En la parte gramatical, I'll say, express your doubts or emotion or whatever about the environment by completing the following statements, okay? And I'll show you what that would be like on the test with this exercise today. But I just want to clarify that what we're about to do is not necessarily on the test like this. You're going to have to do more than just recognize. But because this concept is new today, we're just recognizing. Okay, entonces miren este verbo e indican infinitivo, indicativo, or subjuntivo. ¿Cuál es? Perfecto, excelente, menos las personas. ¿Por qué? ¿Por qué es el subjuntivo? Es el subjuntivo. Conserven. Infinitivo eliminado. No es conservar, es conserven. Y tenemos espero que. ¿No? Espero que. ¿Cómo se dice espero que? I hope. Espero means hope. So that's an emotion, and therefore we use conserven. El medio ambiente. Okay, otro. Los correctos. El verbo primero es posible. Chicos, es posible es como quizás. Es posible, no sé. Y destruya. ¿No? Destruya. Es el subjuntivo del verbo destruir. Destruir es el infinitivo. Before I proceed, I just want to make sure, and I think we're all good. I think everybody gets this, because I don't think anybody chose the infinitive. Why is infinitive easy to eliminate? Sophia? It has to be conjugated. Right, because when it be conjugated, right? Jake, that's what you asked about a couple of weeks ago. And it would say, es posible destruir. But that wouldn't make sense with this, because we have this new subject, volcán arenal. So eliminate the infinitive and then decide subjunctive or indicative based on what? The conjugation of the verb, and also what else? What comes before The K. phrase before the K. So you have to look at both things, not just. Muy fácil, mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Nos importa. Proteger es el infinitivo, chicos. Es muy obvio, ¿no? Infinitivo. Nos importa. ¿Y cómo se dice nos importa? It's not important. It's, well, close. No, it isn't. That's okay, I know. Nos importa. It's important to whom? Us. So in Spanish, botella de agua. In Spanish, instead of saying es importante, they use the verb nos importa, me importa, mucho más que like es importante. We can say es importante, but when we say es importante, it's too general. It's not specific enough. So get used to using these verbs like me molesta or nos importa or me importa. Proteger, infinitivo. It's really gross. I know, but it's like cierto, obviously. I was like in the mountains, and the amount of trash I saw just like everywhere and in these lakes was the lakes were Three like say. bright green. It was so Three gross. say. Well, I know, it's ridiculous. when I was in Peru, they were so high up, they burned their trash. Oh yeah, the smell of burning trash always reminds me of Costa Rica.
in Central America. They say your sense of smell triggers your memory more than any other sense, and I It's your first sense you get and the last one to leave. Oh, Sam, you're just like full of fun facts today. That's kinda scary. That makes sense. Es cierto que. Es cierto, destruye. Indicativo. Muy bien, chicos. ¿Por qué? Okay, it's a statement. Statement, it's a fact. Es cierto. We can't deny. No negamos. No negamos. Destruye. Indicativo. Es obvio que. This really. Sorry, chicos, perdón. Don't look at this verb. Oh. Look at this one, because obviously son diferentes. Perdón. Sí. Necesitamos es el indicativo. No? This was infinitivo, so if you originally were thinking infinitivo, it's because I messed up with salvar, but necesitamos indicativo, ¿por qué? Statement. Mhm. It's conjugated. Muy bien, es obvio. No estoy segura. Perfecto, muy bien. Subjuntivo, ¿no? ¿Por qué? Proteja, ¿no? El infinitivo de proteja es proteger, ¿no? Proteger, proteja, subjuntivo, y también es el subjuntivo, ¿por qué? No, it's No estoy segura. ¿Cómo se dice no estoy segura? It is not. Well, estoy is I. I'm not what? Sure. Sure. I'm not sure. No estoy segura. ¿Cómo se dice the goal for Quizás haya estudiantes que no reciclan. Quizás, posiblemente. Subjuntivo, muy bien. Haya, ¿no? Haya es el subjuntivo de haber. Y miren, chicos, even though we have a K in a new verb, no reciclan, notice this verb, reciclan, isn't affected by what comes before the K. Even though what comes before the K is in the subjunctive, our subsequent verb, if it's followed by a recommendation, a personal expression, doubt, emotion, then it would be in the subjunctive. But that doesn't mean every single verb that comes after it that's conjugated is going to be in the subjunctive. If we have a new connector after we put our verb in the subjunctive, like haya, our next verb probably won't be in the subjunctive unless that previous phrase is expressing a recommendation, doubt, emotion, blah, blah, blah. Does that make sense? Because in Spanish, we use run-on sentences. We have elaborate statements. But just keep that in mind if you have something on the supersite. Es verdad que. Es verdad que. Se preocupa, indicativo, ¿no? Indicativo. ¿Cómo se dice es verdad que? It's true. It's just like cierto, so it's a statement. ¿Y cuál es el infinitivo de se preocupa? Preocuparse. So careful with the reflexive verbs too. Even if they're in the subjunctive, we still need that reflexive pronoun. Or me preocupo, indicative, me preocupe, subjunctive. No niego. No niego, okay. No niego. ¿Están? Indicativo. Indicativo. Now, ¿cómo se dice no niego? I don't what? I'm not denying, I'm not doubting that
Which is, y estar, ¿no? Ojalá. Senadores lleguen a un acuerdo, un pacto sobre las leyes ecológicas. Este verbo con esta referencia es el subjuntivo, ¿no? ¿Cuál es el infinitivo de lleguen? Llegar, ¿no? Or indicativo, llegan. Llegar. So gar verb changes to GUE. And ojalá means what? God willing. What's un acuerdo? Arrive at a what? An agreement. An agreement. No, estoy de acuerdo. I agree. Un acuerdo, an agreement. Do you know what leyes are? Leyes, this should be another vocab word, but it's not. Laws. Gobierno, ¿no? Okay, no tenemos mucho tiempo para completar esta actividad.